Так, всех приветствуем на канале Platinum Games. Сегодня начнем прохождение Hogwarts Legacy. Сейчас ждем народ. Стрим в 4К, поэтому могут быть небольшие задержки, небольшие лаги. Так что ничего страшного. Перетерпим. В целом все должно работать как надо. Так, в чате опрос сразу же. За какую кафедру будем начинать играть? В чатике отвечайте, потому что где-то через часа пролога будем выбирать кафедру. Тест я никакой не проходил на сайте специальном, так что все зависит от вас. Вот уже вижу, начали отвечать. Хорошо. Сейчас буквально минутная готовность. И начнем. Петрович, привет. Скажи по звуку, все ли хорошо, тише, громче, я не знаю. А то я недельку не стримил, болел. Настройки могли сбиться. Все, ты выиграл. Да подожди, выиграл. Не выиграл ты еще. Ладно, давайте пока начинать. Категорически приветствую, Степан. Сейчас пока настройки там поставим, что как. Я еще не заходил. Через турецкий аккаунт мы заходили, конечно. Но и жена уже немножко поиграла. Да, и то, что, блин, игра вышла по факту 3 дня назад, блин, куча спойлеров, естественно, словил. И геймплейных, и пролог, по сути, блин, уже даже сюжет знаю, к сожалению. К сожалению, блин, бесит то, что издатели делают так. Да, ранние релизы, блин, для блогеров. Прям бесит. Почему игра не выходит у всех в один день, не знаю. По звуку все норм, отлично, отлично, отлично. Так, ну давайте, что мы тут как-нибудь настроить? Так, мне вот это вообще ничего не говорит. Давайте продолжим, потом дадим определенную настройку. Так, 4 выбора качества, я смотрю. Но я, так как 4К поставил, давайте поставим на режим качества. А если прям все будет печально с этими, с FPS, то поставим более какой-нибудь типа баланс или какой-нибудь другой режим, не знаю. Трассировка в любом случае нам тут не нужна. А кашель у меня так и не закончился, поэтому буду кашлять. Микрофон, если что, буду стараться выключать. Если что, извиняйте. Так, это все пропускаем. Вход в систему все равно не работает, так как мы с Российской Федерацией. А может быть, он и у всех не работает, не знаю. А вот пропустить не то жму. Какие-то награды дают. А тут для платины нужно сыграть, по крайней мере, пролог за все кафедры, но полноценную игру можно пройти только за одну. Ну, то есть не обязательно 4 раза перепроходить. Как я понял, тут особо и сюжет-то меняться не будет. Так, все по стандарту ставим. Так, мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас свободны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использовать магию лицами моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонии распределения. С уважением, профессор Уизли. Блин, я книжки особо не читал, пробовал. Начинал первую, то что-то... Какие-то пробовал начинать, но что-то для меня тяжело читалось, потому что очень много
иностранных слов, фамилии. Я это читал еще, когда особо фильмов не смотрел. Ну, когда лет 10 мне, наверное, было. Короче, для меня было тяжело, поэтому я особо не читал. Поэтому я не знаю, профессор Уизли это родственник Уизли в итоге или не Уизли, или нет. Алин, спокойной ночи. Все, беги. Давай, давай, давай. Так, ну что, застряли? Надо персонажа теперь как-то выбирать. Мужика выбыть, уже готового. Плюс-минус на меня похожего. Ну, что-то есть. Стандартный. Стандартный. Стандартный человечек. Ну, пусть будет такой. Я особо в Sims-то не хочу сейчас играть. Шрам у нее, кстати. Кстати, шрамчик тоже есть. Немножко в другом месте. Чуть-чуть правее. Так, не, ну очки точно нет. А вот эти очки ничего себе такие. Алин, все. Свою комнату. Ой, мне. Спокойной ночи. Стой. Короче, все равно. Давайте такого оставим. Цвет волос. А, блин, надо было черным оставить. Я вот шрам бы убрал бы. Шрам мне вот как бы нафиг не нужен. Главный герой не похож на 11-летнего. Так, а они во сколько лет? В 7 лет вроде идут. Ну да, 12 лет. Ну да, не похож. Там 14 лет хотя бы. Ну не 12, да, с тобой согласен полностью, Петрович. Да, мне как всегда, блин, как за компьютер сядут, так это начинают. Поэтому без разницы, стрим не начинать как бы в 10 вечера по моему времени, в 11 вечера, ничего не изменится. Короче, моего шрама тут нету. Все, убираем нафиг. Сойдет? Сойдет. Всё, цвет глаз. У меня где-то серо-буро-малиновый такой у меня примерно. Блин, цвет бровей еще можно сделать. Ва, Sims, реально Sims. Все, ладно, сойдет. На меня, конечно, вообще ни разу не похоже. Так, это женский мужской голос. Ого, ну, я, в принципе, басю, поэтому сойдет. Так, по поводу сложности, что-то я не знаю, есть ли тут сложность? В плане это трофеев. Я что-то список трофеев-то и не глянул. Мне сказали, типа, вообще не парься, проходи игру, а потом, короче, все дособираешь, как бы. Типа, не надо делать акцент на платину. Спокойненько, типа, проходите, а уже потом это всё можно дособрать и т.д. и т.п. Так, имя и фамилию еще надо, блин, придумать. Еще и на английском языке, походу, да? Да, русский не ставится. Что имя какое будет? А? Давайте имя, фамилию быстренько что-нибудь придумаем. Можно, конечно, по названию канала, но это как-то глупо будет. Очень тупо. Ладно, насрать. Вот это вообще прям сделали, не знаю, во всех новых играх делают. Как, блин, мужик может жить в общежитии с бабами? Жорик Левинский. Ну, блин, нельзя по-русски. Если по-русски бы можно было бы. Я по-английски Жорик Левинский никак не напишу. Причем странно, что нельзя персонажа на русском написать. Потому что NPC, которые будут в игре, они будут переведены на русский язык.
Ладно, короче, такой вот человечек у нас получился. Можно, конечно, было поиграться там. Как бы все равно. Молодой юноша. Ну да, ему тут явно не 12 лет. Если он выше профессора, блин. Ребят, я что-то не вижу, чтобы звук писался. Звук игровой есть, нету? Ладно, звук есть, но почему-то в OBS не показывает. Ребят, я что-то Ну так а что молчали-то? Я же спросил, по звуку все нормально? В итоге ничего не нормально, блин. Сейчас буду думать, блин. Куда звук-то делся, блин? Ебись просто. Вот, теперь звук должен появиться. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school. Лицевая as a fifth year. графика прям меня вообще How устраивает. extraordinary. It Прям is хорошо indeed. проработано. None of the faculty has ever Прям heard of нравится. anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions Мертвый differ as космос, to это how что great имеешь a в виду? threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Субтитры скажите, нормально или их увеличить? She wrote to me about Ranrock Тут вроде бы before she есть died, возможность увеличить субтитры. wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful Dead indeed. Space. It Ну, он looks же на like английском goblin языке. metal. But Учиться из-за этого не what's хочу. that glow? I don't see a glow. Nor do I. Причем я знаю, на ПК уже сделали русификатор. Даже озвучку уже делают, летом будет. Ну,
На ПК бы, может быть, и поиграл. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Сейчас мне еще не дают в настройки зайти. Сейчас катсцена закончится и в настройки зайдем. Я еще хочу со звуком поиграться. Так как диалоги на английском языке, я бы их потише не сделал. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Я смотрю, уже во всех играх это какой-то стандарт. Пиляться на What happened? стрелочку Oh, вниз. George. I can't believe Весьма удобно, кстати. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, ну что, давайте смотреть. В принципе, даже не так не так все плохо. Кроме качества. По крайней мере, в пещере. Так, давайте быстренько на настройки зайдем. Так, А почему режим производительности стоит? Не понял. А нет, все правильно стоит. Так, ага, так. Полный, я не знаю, что такое. Так, громкость диалогов. $80. Громкость музыки, вот пусть на 100 будет, а былых эффектов. Так вот. Так, субтитры включены. Так, вот это надо поставить на... Так, дальше. Подождет, это подождет. Так, вот размер текста. Только интересно, размер текста это будет в меню или везде? Здесь все везде. Размер текста поставил по максимуму. Уходим. Давай, счастливо, Петрович. Так, это вопрос. Это в чате в вопросе отвечаем на вопрос, за какую кафедру будем играть. Через минут 30 примерно уже будем выбирать, потому что... Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Минутка рекламы. Let's see if we can find Игра, the короче, path, куплена however faded it may в be. Турции через моих партнеров HoX Games, там какой-то тур, блин.
Короче, ссылка в описании. У них это... Есть сейчас розыгрыш за подписку. Если хотите получить данную игру в количестве 4 штук розыгрыш, можете подписаться. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence Или of a купить у них long-forgotten любую игру. form of ancient magic. Инструкцию. Так, ну чё, графика? В принципе, немного мультяшная, но сойдет. Мне главное то, что детализация персонажей вполне достойна. Yes, a powerful Ну, мимика magic тоже, в wielded принципе, by a rare хорошая. few that seems to have been lost to time. Оптимизация только немножко страдает, но ничего страшного. Немножко есть подлаги, конечно. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good Надо it еще, could знаете, do. ребят, с чем определиться. But magic is no different than Будем ли any power. мы идти по What сюжету, really matters is the вот, one или who мы будем wields it. останавливаться на каждом шагу, там в Хогвартсе, да, и не только там, и сразу же все секретки находить. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Сразу же находить все секретки, мне кажется, будет скучно. Поэтому, наверное, все-таки лучше пойти по основному сюжету. Focus on the Он center. тут как вроде не длинный, там часов на 20 всего. То, короче. Excellent. Так, используйте камеру, ну это все понятно. That was a bit rougher than I'd expected. Блин, Your какая one work's отдача-то. improving with every cast. Отдача прикольная. Thank you, sir. Ah, up there. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! Так, ну здесь как бы особо смотреть не на что. Ладно. Когда открытый мир у нас появится, на метле полетаем, посмотрим. Almost there. Я думаю, много чего увидеть придется просто. Я знаю, что тут какие-то загадки, которые прям можно десятками минут решать. Титры какие титры? Никаких титров. Сами читайте. Я для кого шрифта сделал большой. I suspect they valued Я their читать только privacy. записки буду, ребят. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Так, на миникарте показаны значочки, ваше ближайшее окружение. Ага, ага. Тут у нас главное задание. Не знаю, из-за камеры видно, не видно. Вроде бы видно. Так, выключись. Professor, this statue... This may have been his home. Это горло больное.
Буду читать, через 30 минут стрим закончится. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Так, игра, тебе что надо? Меток на карте вроде никаких нет. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Так, у нас, смотрю, какая-то магическая сила. Походу, мы видим то, что не видят другие. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? Ребят, так как стримлю в 4К, у нас задержка в 30 секунд. What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Если вы думаете, что я, если что, туплю после вашей подсказки, то подождите 30 секунд. What in Merlin's name? Так, разбудите гоблина, главная задача. Where Давайте are we? разбудим. I don't believe it. Не, графон нормально на высоте. Мне прям нравится. Hello? It can't be. Just a moment. Сейчас в этот банк поедем. Такое очень точнее. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Банк Гринготс. Vault number 12, I presume. А откуда гоблин ты знаешь? Мы как бы ничего не говорили по этому поводу. Очень странно. The key. Очень странный гоблин. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Или гоблины заранее знают, зачем This к ним way, приходят. Stay close. Хотя, с другой стороны, смотрите, тут входа никакого нету, поэтому этого гоблина специально сюда поставили, чтобы открыть именно этот After сейф. you. Поэтому якобы он и спал. А я уже понял то, что випка. Keep your hands inside the cards if you don't wish to lose them. Вы полетели. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? Этот номер 12 такой They are прям most слишком простой номер. uncommon. Only one with great wealth or power, or both. Философский could камень, arrange когда for such открывали, там services. вроде это. Большой порядковый номер. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go.
number? Vault 12. Momentous day. On your way. Так, напоминаю то, что есть опрос в чате. Кто еще не ответил, ответьте. Тут что-то пока что банальный Гриффиндор выигрывает. Гриффиндор что-то как-то меня не устраивает. Это слишком банально. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Ну не знаю, я кого смотрел. Уффендуй был, Октограм был. Так что не все Гриффиндор. Гриффиндор слишком When was the банальный. last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In Тут that же я еще time, не знаю, no как это one has заклинание тут visited делится. Vault 12. На какие категории. Until today. Понятное дело, что если за Слизерин, якобы все думают, то, что надо в темную сторону как-то уходить. Но я тут как бы не знаю, как это все дележка делается. И есть ли вообще разделение на светлых и темных. Vault 12. Thank you for your help. Так, ребят, ну у вас еще где-то полчасика есть. Так что давайте в вопросе посмелее отвечайте. Так, вот и первый сундучочек. Еще играть не начали, уже банк ограбили. 57 монет. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. О, кайф. Прям как в первом Гарри Поттере. Давайте. Прикольно сделали. Ревилио. А почему Ревилио, кстати? Как же Алахамора? Алахамора же. Revelio. Ревилио типа скрывает скрытые чары. Это Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. Алахамора, Левиоса, Филипенда, I do, Бомбардо. Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the Самые portkey основные container. заклинания. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Не, пока меня прям полностью устраивает. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean? Самое главное, очень хорошо то, что сюжет придумали This is some sort of test. I do. косвенно похожий на сюжет в Гарри Поттере пока что, но сюжет Stay свой, close. собственно, There это will be no отлично. disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Очень темным не дадут стать. Ладно. Ну тогда можно в любую кафедру выйти. Потом уже после первого прохождения в другие кафедры зайдем, просто посмотрим I их see something up общежитие. ahead. What is it? That glow again. But on Еще the интересно, floor. есть ли тут квесты, которые делятся на кафедры.
When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Ну и слово Are you all заклубилось. right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused Давайте, the пан floor to счастливый. change. Что вы все работаете-то в ночную Statue. смену? What statue? Порядок. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. В следующий раз днем тогда буду стримить. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Так, учим Люмос. Так, вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки. Как использовать? А, просто R2? Lumos. Well А, done. зажатие R2 и потом Now the треугольник. reflection is turning towards me. It А я does знаю, что follow the квиддича не light. будет. Причем, блин, не знаю, 23-й год, а они не смогли придумать квиддич, блин. Знаю, пусть тогда DLC-шку сделают квиддич, реально. Я бы на месте разработчиков сделал бы DLC-шку с квиддичем. Так, раскройте секрет став. Знаю, что делал, просто посветил. Ну все, Игорь, не спойлерим. Все. Не спойлерим. Как бы банальные вещи, конечно, говоришь. Ну, давайте играть. Стратега защитная заклинание. Нормально. Профессор там могет. Так, отразить атаки при помощи стратега. Поехали. Эй! Репка прикольная, кстати. Stay close. Мне кайф, нравится. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. А, Люмос. Revelio. Какой это? Lumos. Я думал, загрузка, Where блин, am I началась. supposed to go? Люмос. What's happening? Так, сможешь зажечь? Wisps of Не, magic seem to не be зажигает. leading Или me можешь? somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Так, опять секретка со статуями. Protego! Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Так, надо, наверное, как-то... Вот так вот. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Да справимся сами. Protego! Stupid one. Stupid one. Блин, отдача огнепада шикарная просто. А потом мне ребята говорят, то, что Xbox это, блин, у них это типа нормальный огнепад, но нифига подобного. Только PlayStation, только PlayStation. Так,
Удерживайте треугольник во время применения протега, чтобы контратаковать. Это, понятное дело, я так и делаю. Protego! Я нажал треугольник. Вот есть какой-то запас выносливости на заклинание или еще что-нибудь? Я, по крайней мере, не вижу. Почему не сработало, не знаю. Protego! Хорош. Ну, как-никак прыгать и играть умею. Озвучивать и стримить не очень, а играть-то умею. Lumos. Так, у нас за Гриффиндор 44%. Ребят, меня это не устраивает. Слизерин 33, Коктевран 11, Пуффендуй 11. Эти 4 человека за Гриффиндор проголосовало, получается 3 за Слизерин. И по одному голосу за Пуффендуй и Коктевран. Ребят, давайте поактивнее. Поактивнее. Найдите профессора. О, омут памяти. Как-то так он вот и называется. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... А что ты удивляешься? Я уже давно понял, что кроме своих зрителей ко мне особо никто не приходит. С конца прошлого года перестал прямые трансляции хоть как-то рекламировать. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Фестиваль случайно не один из тех людей, кто Хогвартс That's создал. what you're seeing. The glow that surrounded Точно, уже them. не Yes, помню. Знакомый чел. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never... Miriam
and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. Ничего тут злодея гоблина, что ли? I was right. Ranrock. Вот этим именем Seems my таким. reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is. Да, я you found читаю, here and стараюсь. let bygones be bygones. Sir, they had the key to the Да, vault. кстати, гоблин прав. Choose your next words wisely. Ходить может только тот, у кого only есть meant ключ. that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have Да я уже понял, то, что новый I have антагонист. no patience for traitors. Надеюсь, тут их несколько будет. Now, И where вообще, я were we? надеюсь, то, что I'm not giving you anything. вселенную Гарри Поттера будут развивать. Perhaps your young friend Именно в игровой here индустрии. will be more Фильмами вряд ли что-то хорошее смогут сделать. Хотя сейчас все говорят то, что это экранизацию 8-й части хотят сделать. Иди давай, блин. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end Ну, up наконец-то, here. музыка это кайфовая. Come. We have a sorting ceremony to get to. Это один из самых любимых фильмов. Сколько я пересматривал Гарри Поттера, я там чуть ли не наизусть его знаю. Кайф, кайф, кайф. Самый кайф, то, что везде можно полетать. Блин, скрин надо делать. Я забыл, на какую кнопку. Ну ладно. По крайней мере, по-русски написано. А, я не успел. Ладно. Надо было вебку убрать и все, убрать и извините. Oh, good. We haven't missed the А вот и sorting церемония ceremony. распределения. Ребят, ну I'm чё, no Гриффиндор? expert, but Хочу Гриффиндор, давайте That любой другой. seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as Гриффиндор I слишком can, but банальный. first I must contact the ministry.
They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between Меня you очень плохо and слышно, me, так я of себя course. громче сейчас сделаю. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Игра дергается, потому что режим качества стоит. В режиме качества тут где-то 20-30 FPS. Phineas, Nigelus. Хотя, в принципе, нормально у меня работает. На ютубе потерь кадров нету, так что можешь перезагрузить просто The этот. headmaster. Перезагрузить у себя видео. У себя видео будет нормально у Nice тебя. of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. Ребят, вопросы, давайте что-нибудь поменяем. Кто еще не ответил, за какую кафедру будем играть? Гриффиндор слишком банально. Ah, yes. A bit older than the others, Как aren't видишь, you? переросток какой-то, блин. You come here with preferences and preconceptions. Certain Мне, expectations. конечно, младшему брательнику тоже где-то 12-13 лет, и он уже выше меня на голову. Такой же здоровый, как вот этот по росту. У этому получается сколько лет? И 5-й курс. Берут их вроде в 6 лет или 7. 11-12 лет ему должно быть. Так, скорее бы исследовать замок, учиться. Кто любит учиться? Никто не любит учиться. Игру, кстати, потише сделал немного. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Так, отвага, любознательность, верность или амбиции. Что выберем-то? Давай любознательность. Как-никак 603 коллектаблса нужно собрать. You're clever indeed. You have the ability to reflect. Да с чего ради-то их в 11 лет-то берут? Puzzles others. And you've a В 11 разве берут? quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Не, ну если в 11 берут, то в принципе все как бы это нормально. 5-й курс, получается, 15-16 лет. На 15-16-летнего как бы подростка он как бы это подходит по внешнему виду. Ну тогда ладно, согласен. Так, ну и чё, Коктевран говорит? Ляпа. Так, а у нас в чатике 10 голосов, и пока лидирует Гриффиндор. Ну чё? Что будем выбирать? Шляпа говорит Коктевран. Добавим это один голос Коктеврану. В итоге Коктевран Слизерин будет у нас одинаково. Гриффиндор пока лидирует. Есть у нас еще кто-нибудь новенький в чате? Будет отвечать?
Иначе за Гриффиндор придется играть. Так, ну все, ладно. Новеньких нету. Кто не отвечает. Всё, ну придется за Гриффиндор, ребята, играть. Как бы выбирал не я. Я свой голос, я уже не помню, так наобум что-то нажал вроде на Слизерин. А я посмотрел, у кого меньше процент на данный момент был. Вот. Ну, 4 человека проголосовало за Гриффиндор. Будем играть за Гриффиндор. Что еще поделать? Хотя могу с другого ака зайти и проголосовать за Слизерин, но это как бы нечестно будет. За Слизерин? Ну видишь, нечестно. Что, зря я опрос что ли делал? Ладно, Гриффиндор так Гриффиндор. Потом поиграем за другие факультеты. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Так, все, опрос, в общем, завершаю. Отвердить. Так, ну что, первый трофей, у каждого свой путь. Я не виноват, вы сами выбрали. Better be Gryffindor! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Сразу же обломались квиддичем, прям вообще. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Не, по поводу квиддича это, конечно, жестко. А как бы в любом учебном заведении как бы должно быть деление учеников на спортивное направление, на творческое направление. Эти там просто должны ботанить и учиться, и четвертые раздолбая. Но вот спортивное направление нельзя выбирать, а кроме квиддича они тут ничем не занимаются. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Ну что, давайте смотреть. Покажите кафедру тоже. Точнее, общежитие. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Добро пожаловать в Хогвартс. Найдите свою гостиную. Мне пора отправиться в свою гостиную. Поблизости слышатся какие-то голоса. Возможно, мне стоит последовать за ними. Давайте осмотримся. Тут пока никаких активностей не вижу.
Ну, детализация, конечно, на высоте. Классно все сделано. Удобная, кстати, карта. Так, можно вниз, можно наверх, наверное, наверх нам. Так, здорово. Так, ну что, у нас Алхамора нету, видимо, еще. Замок уровень 1. Здорово. Общаться будем? Не обращают на меня внимания. На долгопупса похож, кстати, чувак справа. Не, классно, классно. Сундук факультета поместить. Видимо, какие-то награды или достижения можно туда положить будет. Мне кайф, нравится. Кресида Блюм, давай поговорим. Местная Гермиона, короче. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm. Если я все правильно помню, магия там тоже делится на какие-то виды, и одни маги вроде бы умеют наносить заклинания без слов, а кто-то не умеет. Как бы научиться этому вроде нельзя. Вроде бы от генетики как-то зависит. I'd say your wand work could be a bit more fluid. My wand work is fine, thank you. I can cast spells more complicated than this one without speaking. Лубиянами, да? I'm just going to keep at it. Так, ну давайте. Is it really that difficult to cast? Будем все диалоги прочитывать. Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Так, пойдемте дальше, со всеми побазарить надо. I hope a professor catches her this time. Don't fall off this time, Nelly. I'd like to do some window shopping. It'll be the next butterbeer. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Гаррет Уизли. Hello. You're the new Так, fifth. я хочу загуглить. I'm Gareth Кто Weasley. такой? Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Ну, немножко Weasley? поспойлерил. She's my А, aunt. ну вот он уже сказал. То, что тетя.
профессор. В общем, племянница, ну, а к фильму вроде никак не относится, к сожалению. Я думал, внук это родственник. Там отец или дед, там, или еще кто-нибудь. Персонажам из фильмов. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Рябиновый отвар, мы уже знаем, что такое. Professor Sharp would make a КПшку connection. He восстанавливает. doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Так, пойдемте с Нелли побазарим. Don't fall off this time, Nelly. А как же анимацию яблочко взять? Вы чё? Так, ты что там делаешь? А ну-ка давай спрыгивай оттуда. Shame you weren't born with wings, Nelly. I'm sure you... Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? It's true, and I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the Ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon, of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Ой, бля. Дайте уже выйти в открытый мир. Professor Weasley's waiting for you outside. Так, встретиться с профессором Уизли. Ну что-то как-то это... Кучненько у нас тут. Да, яблочко поели, блин, что-то глобуса покрутили, блин. Как бы ничего такого. Так, давай музон хоть включим. Это выход и вход такой? Серьезно? Прикольно. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. Готов, готов. Давай быстрее учи меня. Can't believe I'm here. Хочу геймплей. You are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year,
You'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs Ой, at the end экзамен of the этот. year. OWLs? Да, только в 5-м фильме Yes, your ordinary про wizarding экзамен level начали exams. говорить как раз на They will 5-м determine курсе. what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Куда же он эту книгу спрятал? Perhaps seeing it in action will answer any questions you Гермиона, may have. ладно, сумочка Walk была. with me and we shall put it to the test. Поттер с этим, с Уизли, вроде всегда в руках все носили. This Это way. себе в задницу куда-то засунул. Так, а как книжку-то глянуть? Так, это главное меню. The guide will give Это тоже главное меню. И на тачпад, и на practice your options. magic. Revelio. Educate yourself Да about подожди-ка, не wizarding ругайся. lore. Как в книгу зайти? Или у меня нету книги? До доступа. Ладно, видимо, потом научится. А можете как-нибудь побыстрее ходить? Appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that. Чем там бык painting занимается? for Barufio. Simply Жопой cast давит кого-то. Revelio on it, and we'll see what the guide says. Серьезно? Так, я не понял, на что собрать? Revelio. Ага. Так, портрет Баруфио. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить ваше заклинание. Однажды он произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Приколисты, блин. Так, вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Заберите страницу 1 из 2. Слева хпшка, и, кстати, из доната не будет видно, блин. Ладно, давайте донат тогда уберем. Что, так вот пусть будет. Так, это ваш уровень волшебства, опыт, полученный в результате прохождения испытаний. Так, внизу испытания. Давайте глянем. Так, куча страниц руководства нужно будет искать. Различные уровни. Что-то там разблокирует. Подожди, дай мне назад зайти, глянуть, что там еще есть. Так, это наш инвентарь, в котором ничего нету. Так, снаряжение. Так, что можно одевать? Руки, аксессуары для лица, головные уборы, шейные аксессуары, плащи, наряды на выбор. Все можно менять, прикольно, классно. Так, ну у нас на данный момент пока что ничего нету. Так, метла, прокачка метлы. Получается, за камерой отображается, сколько, короче, какой левел и сколько у меня монет. Так, сверху наша статистика. Тут у нас какая-то рукоятка палочки.
Кстати, мы же должны были выбрать палочку. Почему нам не показали, как мы выбираем палочку? Очень странно. Так, коллекция. Ёпрст. 75 характеристик, которые активируются с помощью каких-то испытаний. Порядки палочек 42. 140 заклинаний. 16 ингредиентов. 13 метел. 13 тварей, которые можно спасти. Ага. 150 страниц, которые летают. Блин, это слишком много. 81 шмот. 69 врагов. Если 69 считается общий коллектаблс, это, наверное, даже хорошо. С другой стороны, нужно со всеми столкнуться. Так, и 10 инструментов. Ладно, окей. Что у нас тут по испытаниям? Испытания, я смотрю, выручай комнаты просто за исследование различного вида задания и бои. Так, что у нас карты? Опа, 3D карта. Так, ну хорошо, что есть какие-то пометки, скорее всего, можно будет в них быстренько телепортироваться. А карты мира у нас еще пока что нету, да? А нет, есть. Ладно, потом разберемся. Так, это у нас по заданию. Есть основные, будут побочные, да? Отношения, побочки. Ладно, все супер. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Так, подожди, котик. Плюс 5 карме. Сразу же. В каждую игру нужно котика запихать. No time to waste. You've classes to attend. Вот по поводу сундуков я вот никогда в играх не понимаю. Как бы, да, стоит сундук. Он стоит в холле. Его каждый может забрать. Монетки как бы всем нужны. Вот этого я не понимаю. Сундуки в секретиках пусть стоят, но зачем сундуки ставят? Коридоры? Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения. Хорошо. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Так, здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета. Это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек. Вполне все логично. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицу. Выберите пристройку к библиотеке. Выберем. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью R и отправляйтесь в точку с летучим пламенем. Типа сразу же переместиться, что ли? Давай. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Не знаю, в Гарри Поттере такого не было. You can get almost Пешочком все anywhere in the ходили. castle quickly from Central Hall. Потому что время Гарри Поттера вроде через 200 лет только Something будет. happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes.
all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the defense Такие against the глупые dark вопросы arts ты class? задаешь. Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of Так, the в первую school очередь supplies пойдем you в паб. require in Сливочное Hogsmeade. пиво бухать. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah. Блин, мне даже нравятся диалоги пока что. Это пока основной сюжет идет, конечно. Aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Я уже сам изучил. Invaluable to me, as I'll be using it to keep Ты up ж to date директор, on your ясное дело. progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, хорошо. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring Нифиг было ruins? подслушивание. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. А, так директор не она. Good. Now, А кто директор as такой? capable as you are, Что-то я этот I момент believe the пропустил. ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide? Профессор Уизли как МакГонагал получается. А вот тот хер, который я подумал, то что профессор от темных сил. Возможно, директор, либо директора тут вообще еще не показывали. Так, ну давайте смотреть.
2 значка, видимо, 2 квеста у нас доступно. Некоторые задания заблокированы из-за требования наличия заклинания. Это печально. Некоторые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессора или в качестве награды за задание. Начните отслеживать задания с помощью X, все будет ништяк. Так, занятие по заклинанию, второе занятие по защите от темных искусств. Тут у нас акцию, здесь у нас левиоса. Да без разницы, давайте слева направо пойдем. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Мысли купить волшебную палочку, если она у нас уже есть. I shall reach out when I have more information Мы же не about пальцем that колдовали. mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, задание завершено. Отлично. Так, подожди. Заблокированы новые предметы, зачарованный компас, хпшка восполняется только так, блин. Ну вот, палочка же у нас есть. Никто у нас ее не отобрал. Зачем нам покупать новую, непонятно. Так, ну что, смотрю, уже этот летает. Ничка, как ее поймать? А, все, вспомнил как. Подожди, ну давай-ка стрельнем. Так, что за ерунда-то? Как листочки подбирать? Алло? Так, у нас никаких больше других заклинаний-то и нету. Вот, кстати, все возможные заклинания. Блин, достаточно большое количество. Хорошо. Так, я уже вижу, что здесь какая-то секретка есть. И тиже, пассатиже. Подожди. Давайте смотреть, что за секрет. Какие-то эмблемки. Какие-то числа. Видимо, составить надо 3 числа, чтобы сумма была равно 21. А внизу 17. Но внизу числа никакие нету. Но зато вот здесь есть символы. К символам надо какие-то числа подобрать. Ну, допустим, паук. Паук это 8 100%. Единорог это 1. У него 1 рог. А горгулья этот... это там у него 10 голов. Следовательно, какой вывод мы делаем? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да. Так, какой у нас там значок? Так, сверху значок вот такой вот равно 2. 2 плюс 11, 13, 21. Получается минус 13. Это что у нас? 8, да? 8 это значит паук. Вот сюда, значит, надо это паука поставить. Так, все, паук есть. Так, внизу у нас что? Так, это горгулья башка. Змей Горыныч. Так, это 9 у нас. 9. Так, это какой-то там, я не знаю, на что даже похоже. Какая-то хрень с 5 этими. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 плюс 9, 14. 15 минус 14 равно 3. Змей Горыныч, короче, с 3 бошками надо. Так, а где у нас второй замок-то? Так, вот все вижу. Так, единорог. Вот все, Змей Горыныч. Давай, можно что-нибудь сделать? А то там уже какая-то секретка я вижу. И тут какие-то секретки. Прикольно.
Уже, кстати, вот это прям интересная загадка. Ну, достаточно легкая, конечно, для меня. Все равно. По крайней мере, не банальная. Уже хорошо. Так, ну и что тут у нас спрятанное? Поразительная шляпа с орнаментом Буто. Давайте сразу же оденем, что ли. Так, головные уборы. Что-то какая-то хрень. Стоимость продажи, его продавать можно. Ну и чё, как? Ну, короче, такое себе. Знаете, что было бы классно? Если все-таки предметы дают какие-то характеристики, сделать так, или в настройках, может быть, такое есть, чтобы характеристики, ну, типа, предметы используешь, чтобы... О! Нет, сейчас он просто снял. А это что у нас еще? Темная кепка, серьезно? Прикол. Откуда у нас темная кепка-то? Чтобы он был без головного убора, но характеристики пополнялись. Во многих играх же есть такое. Так, это что за сундучочек у нас? Среднее наполненное покрытие. Что бы это ни значило. Возможно, здесь можно будет заниматься обустройством каких-то помещений. Ревелио. Так, я вот тут видел. Вот. Как ее активировать? И почему теперь, когда я нажимаю L2... Все, я не эту кнопку нажимал. Так, все отлично. Статуя Грегори Льстивого. Статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. В общем, есть смысл подходить к каждой статуе и проверять на различные секретки. Ладно, пойдемте, короче, по сюжету. Вот эту вот записку почему я не могу найти? Вот это забрать я вот понять не могу. Может, прыгнуть на нее там как-то надо, я не знаю. Ладно, потом подберем. Открывай давай. Любит разработчик где-то туман запихать зачем-то. Фонтан в виде виверны. Это фонтан на дворе. Трансфигурация с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Эдганом, это, безусловно, не та самая верная из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Так, все, ребят, читать я больше не буду, у меня сразу же горло заболевает. Просто будем делать паузу 5-10 секунд, чтобы все успели прочитать, и я в том числе, и все. What are you up to now? Revelio. How many times must I tell you? We are a Chudley Cannon's fan. О, это же эта херня качалка. If I find one more of their mementos on your wall,
You'll be on the first train home to take it down. Прикольно. Это же в первой части вроде этому Пупсу приходил или кому, я не помню. Так, замок уровень 2, вот здесь по-любому ветка какая-то есть. Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник. Угу. В общем, прикольно, прикольно, нравится. Можно прям проходить, поисследовать. Как бы все банально, но все равно интересно. Так, ругаемся. Можем пока открыть, да? А, у него глаз какой-то есть. Может, к нему надо типа по стелсу как-то прийти, чтобы он меня не увидел. Кайф. Ладно, пойдемте по сюжету изучать заклинания. I've always said that travel broadens the mind. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ой, блин, зачем нам обучение, если мы это делаем уже в 3-й или в 4-й раз? Поехали. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent. Levioso. Good. Now, well done. Well done. Levioso. Good. Now, the basic card. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Good form. I know.
А, можно, блин. Я думал, нельзя, блин. Nothing lucky about it. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Leviosa. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Улыбится, блин. Мулкой своей, блин. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Великое свершение. Левиоса, блин. Заклинание, блин, первого класса, блин, научились делать. And they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle. Так, поговорите с Себастьяном. Class is dismissed. А тут много с кем можно поговорить. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Huh. Always thought Leviosa was for first years. Так, замок открыть точно мы не сможем пока что. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Кайф, нравится. Прям детализация прям на высоте. Хотя им, блин, просто было всего лишь скопировать с фильмов. Это как-никак не самому придумывать. Копировать всегда легче. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Till next time. Так, первоклассный студент в эфире. Ну что дали-то? Прости, первый урок. Хорошо. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Revelio. Так, а что он мне показывает, что здесь какой-то сундук? Или это не сундук? Окей, показывает, да показывает. Так, ну что, отправляемся дальше. Я вот сюда зайду, гляну, что здесь у нас интересного есть. Так, чаечек попили. Там яблочко съели, тут чаечек. Ладно, пойдемте по сюжету вниз. Revelio.
Возможно, телепорт был. Ну, как бы ладно. Точкам пока что побегаем. Revelio. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they Привет, are. Владимир, ну пока нравится. Take turns summoning them out of one another's Ну, пока тут только сюжет, как Only бы. one book will be needed Смотрим, per что partnership, будет Miss Dale. Thank you. во внешнем мире. Do please now. Но пока нравится все. Детализация на высшем уровне. Диалоги вроде бы не глупые. Вполне пока что все в тему. That is not bad. А, ну все, и теперь мы сможем записку вот ту вот подобрать, которая летала в начальной локации. С помощью акции, ну, конечно же. Да, жалко, приходится читать. Ну ничего, потерпим. Ты за какую кафедру начал играть? Хотя, мне кажется, тут вообще все равно, за какой начинать играть. Просто общежития разные и все. Даже сюжет один и тот же будет. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm Тоже to за the Гриффиндор. test, right? У меня опрос был. Большая часть решила то, что за Гриффиндора будем играть. Я, если бы сам бы играл, то, скорее всего, бы это других бы выбрал. Либо Слизерин, либо Коктеван. Я еще не летал, не знаю. Так, акцию. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, накосячил я. Как я понял, надо, чтобы камешек остановился. А можно повторить. Отлично. Блин, 80 очков это мало. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition.
Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Так, давайте по новой. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Так, типа по очереди, окей. Это, кстати, прикольно. Прям нравится. Прикольную игру придумали. That is how it's done. Причем еще этим шаром можно чужие шары позбивать. Блин, сильно! Сильно! Ай, блин, косяк. Ой, косяк, ой, косяк. Ой, косяк, ой, косяк. И что делать сейчас? Что сделать сейчас? 50, 30, 30. Это сбивать надо. Давай сбивать будем. У нас другого варианта нету. Нет! 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 Ой. Давай по новой. Да как так-то? Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Давай, начинай. Focus now, you will need it. This round. Блин, первый же челлендж проиграл. Ну да, его. Ну чё спойлеришь опять? Владимир, Владимир. Very good. Да что ж такое-то? Почему второй шар катится быстрее, чем первый? Отпустил ровно так же, как и первый. Ну блин, опять сбивать надо. Но я опять проиграл. Кошмар. Давай по новой. Мысли под это отлично потрудились. Нечестно. Стоишь медь. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world. Блин, ну прикольная игра. Интересно, они в главном меню сделали возможность во все эти мини-игры поиграть заново. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon.
It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a Так, wand. что я не знал то, что это умеет заклинания делать без палочки. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on Так, ну что, давайте осмотримся. Revelio. You know it won't work on humans. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ну, на самом деле бред. Потому что сейчас, как я понял, был основное, как бы это... Основной урок, и на основном уроке мы как бы изучаем заклинания, которые банальные, да? Должно быть как-то наоборот, на основном как бы задании какие-то новые заклинания учить, а вот на таких дополнительных миссиях учить старые. Типа мы же должны типа выучить заклинания, которые были там на первом, втором, третьем, четвертом курсе. Ну ладно, как-то странно разработчики сделали. Revelio. Hello there. You're the new Да, student. недавно aren't you? Саманта Дейл. Что ты хочешь мне сказать? You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Окей, просто побазарили. Revelio. Ревелио. А куда отправимся? How nice to see you, my young friend. Werewolves! Так, тут какая-то секретка опять. Блин, она такая же. Это же плохо. Загадки повторяются, это нехорошо. О, Пивс. Блин, прикольно. I'm not telling lies, Peeves.
It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack! Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Revelio. Давайте вторую загадку откроем. Так, что, 0, 3, 5. Двоечку надо. Двоечка это у нас что? Так, во второй единорог 4, 5. Семерка надо. Под цифрой 7 у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, какая-то хрень. Короче, запомнил. Вот такое не понял. Вот это вот. Всё. Бываем. Так, это плохо. Загадки однотипные. Могли бы и поменять. Подставка для вот там. Небесно-голубые перчатки. Это уже можно и одеть. Такие себе, да? Но они дают бонус. Ладно, пусть будут. Что у нас, кстати, по плащам? Ничего нету. Рядом тоже ничего нет. Revelio. Так, акцию. И? Что ж так быстро ты летаешь? И чё? Почему не работает? А, так я не то жму. Уже левел сажу. Так, а эту страничку я взял. Как-нибудь быстренько ее прочитать-то можно или что? Я вот что-то немножко понять не могу. То есть вот они странички, я имею в виду. Ну, это странички, которые я до этого нашел. Так, это не то, значит. Так, странно. Странно. Немножко не понял, ну ладно.
О, шахматы магические играют. Блин, я бы в шахматы поиграл. Если они здесь сделали бы такую возможность, было бы прям вообще кайфово. А котиков гладить мне уже надоело. Так, окей, пойдемте по квесту. Так, где у нас там? Так, задания. Вот есть основные задания, но нам уже есть побочные. Я хочу побочную, короче, пройти. Так, интересно, как побыстрее это телепортироваться или нет. Сейчас будем в дуэлях участвовать. Так, опять отметка сундука. Это что значит? Секретка какая-то или что у нас? Синевато-серый костюм с джемпером. Так, ну здесь явно что-то есть. Карта Аргилшира. Прикольно. То есть у нас теперь будет карта. Отлично. Так, подожди, ну вот это тоже еще что-то можно сделать. Но у нас, видимо, еще нету заклинания. Так, внутренняя двухчасовая башня, отлично. Вот челик. Вот эту штуку изучим. И что можно сделать? Что сделать нельзя пока что, да? Так, ну привет, давай рассказывай. Такой мелкий, блин, основатель клуба. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And, to liven things up, the winner is awarded a prize. Да, конечно, хочу. Давай. Я, да, вступаю. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да, давай. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. ОСТАВья. Так, пробивайте желтые щиты, используйте контролирующие заклинания, такие как левитационный чар Левиоса. Привязка к цели отслеживания. Короче, все понятно. Лоуренс Дэвидс.
А тебя как уничтожить? Ты под щитом. Так, мне надо звук с геймпада еще, кстати, как-то убрать. Конечно, прикольней. Что я должен сделать? Ничего себе. Акция сработала. Странно, какой-то поединок, когда противники твои не атакуют. Защитные заклинания юзают. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Давай еще раз сразу же. Да, заглядываю. Прямо сейчас давай. Так, испытание разблокировано. Отлично. Флешка, там уже 3-й уровень, блин. Ладненько. Очередной сундучок. Книжки, халява. Так, ладно, отлично. Так, задание. Задание. Так, основное. Побочек нету никаких. Ладно, пойдемте по основному. Микрозагрузка сейчас была. Так, подожди, может телепортироваться можно. Так, надо открыть все точки телепорта. Off on another adventure, are we? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand.
You've managed your Мне classes well with a уже же borrowed есть wand, палочка. but you'll find the magic you cast with your Могу own этого wand понять. to be Ладно бы, far если вначале бы superior. сказали, вот, держи тебе палочку, но она там временная, она там не твоя. Хоть что-нибудь. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. А, ну, кстати, да, он же в Косом переулке должен быть. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly Сами skilled там wand успевает, maker. блин, I каким-то would образом. trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Ну, давай с бабой, без разницы. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так, поговорите с профессором Роданом, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполненные ваши первые задачи являются восстанавливающие чары Рейпара, которые необходимы для выполнения других. Хорошо. Revelio. Мрачный костюм. Так, что здесь у нас происходит? Раз. Ah, there you Профессор. are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Ну, пойдемте. Пойдемте. This is the right area. I wonder where the flying paint is. Got it. Почему ее сразу же нельзя прочитать? Ну, я должен искать записку где-то. Где-то у себя в коллекции. Очень странно.
flying page must be around here somewhere. Revelio. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling И liquid. подумай, почему с тобой никто играть не хочет. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Понятно, все найти надо будет. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, Хотя бы это, perhaps a эту selfless историю and придумали. talented fifth year Они to help так me. просто сказали, иди найди там 150 штук и принеси. Do you have any suggestions on how То to есть get your полноценный gobstones down to NPC, their hiding spots? предысторию, If I knew that, I'd get рассказ them есть. myself. Отлично. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Brilliant. Revelio. Так, что с сундуком с этим? Leviosa. Блин, прикольно, блин, звуки издает, конечно. Надо как-то это выключить. Ой, настройки. Так, звук. Где у нас это вообще выключается? Непонятно. Можно прямо в настройках геймпада выключить, конечно. Он только все ругается, дорога. Ладно, пойдемте сдавать мини-квест. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Репару. Восстанавливающий чар, окей. That's it. Very good.
If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. В низшие угоды. Allegedly Пойдемте symbolized попробуем. heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurately lashed out. Revelio. Так, ну а сплю камнями-то я что сейчас сделаю? Вряд ли что-то сделать смогу. Да? Well, that's one of Zenobia's Один gobstones. есть. I hardly see what all the fuss is about. Хотел это того притащить. Revelio. Так, ладненько, пойдемте дальше. Или что у меня сейчас будет по камням, что ли? Если он по камням меня будет вести, это как-то интересно. Так, давайте задание. Основные задачи, замедления, побочные. В принципе, все, можно идти тогда. Если камешки сами будут попадаться, мы их будем подбивать. Так вот бегать специально как-то особо не хочется. Поплыли русалочки, поплыли. Так, что там зеркало можно сделать? Как раз NPC, который можно поговорить. Давайте поговорим. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Так. Короче, видим такую Are картину, there any делаем other Lumos. empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Так, Lumos. Lumos. That spot must be a clue. И место I should look around in изображено case it's nearby. Пойдемте найдем. I thought Professor Black would get rid of all This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Accio! Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. My family love them. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Прикольно. Но то, что записки не появляются, печально каждый раз. Я не буду искать время на это тратить. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out.
The moth. I should have seen that. Revelio. Так, хорошо. Пойдемте по основному сюжету. Можно, конечно, еще тут побегать. Думаю, тут много чего интересного. Все же нам надо отправляться. Где это мы? Рубиновый отвар. Пилочки. What are you up to now? Так, это все интересно. По квесту. Давай задание. Добро пожаловать в HoX Games. А то походить по этому, по Хогвартсу можно часами. Surely people admire someone who's kind, loyal. Так. Шаг, хранящий древнюю тайну. Интересно. Ну а какую-нибудь информацию я не... Предмет легендарный. Падение 6. Ладно, пусть будет. Но в шляпке как-то не хочется ходить. Во-первых, массивная. Надевать не будем, в общем. Revelio. I don't think a single student likes Professor Black. They may pretend to like him, but they... Hello, looking for me? Так, это у нас что такое? Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежала вселенной Вернбари. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам, третьекурсницам. Кто не знает, удалось ли ей. Да, читать я, конечно, не могу. Голос сразу же попадает. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Дайте мне метлу, я хочу полетать. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Давай, пойдем. Стадионки видите? Кайф. Нравится. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it.
Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Привет. Ну, пока кайфно все, пока нравится. Сижу, конечно, в одиночестве. Look, from the Тоже forbidden игрушка forest. прикольная. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Prance Hoof and Sugarfoot. Диалоги кайфные. Хорошо пока проработанные. Детализация NPC в плане шматья работана хорошо, нравится. В плане оптимизации даже более-менее. То есть я играю в режиме качества. У вас 30 FPS так сильно не бросается в глаза. Why is it off limits? The professors claim it is too Revelio. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Была бы озвучка, цены бы не было. Приходится субтитры читать. Вместо того, чтобы на красоту смотреть. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. Я немножко понять не могу. Что вы бежите? Возьмите метлы, долетите. И используйте какой-нибудь телепорт. Конечно, понимаю, что все сделано для того, чтобы мне показать. Вот пейзаж. Обалденный же вообще. Revelio. Muggle school is so dull compared to Hogwarts. Ты за какую кафедру начал играть? He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Илюх. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. А чё вы все за Гриффиндор? Poor Mr. Moon. У меня, блин, так якобы зрители решили. Я поэтому начал за Гриффиндор. Я бы так бы за другую кафедру бы играл бы. Так, какие-то кристаллы. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be Accio. Thank you. Так, лунный камень. Что это не значило? Мне игра выбрала когти врам вроде. Я бы за них бы и начал. Либо за Слизерин бы начал.
And here we Гриффиндор are. как-то слишком банально. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. Почему я не могу прочитать записку сразу же автоматом? Мне вот как-то вот это вот не нравится. Ну вот как-то почему? То есть я должен, вот сейчас я записку какую-то подобрал, вот где-то вот здесь ее найти, и только потом почитать. Единая почта, кстати, что-то новенькое не видно. Странно все это. Уже 5-й левел, кстати. You can imagine at Honeydukes. Все страницы сейчас в итоге собирают чисто ради того, чтобы просто собрать, а не ради того, чтобы там узнать про город, там что-нибудь, еще что-нибудь, не знаю. Должна быть кнопочка быстренького пользования. Типа нажал на кнопку, захотел, прочитал. Нету. Ой. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Так, деревня наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса. Да. Прикольно. Давай лавку Олеандру. Наверное, китка с начесом. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Так же, пойдет, как с Гарри Поттером будет. Этой попытки найдет палочку нужную. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Ой, молодцы разработчики. Взяли дух просто с фильмов. Все воссоздали, все фишки, приколы. Молодцы. Не надо было из себя там что-то придумывать и выдумывать. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are.
think you might be the one. Here, take it. О, кастомизация своя даже. Прикольно. How intriguing. Curious indeed. Белая палочка как-то это прям круто How выглядит. intriguing. Необычно, по крайней мере. Это, наверное, ни на что не влияет так. Curious indeed. Пусть красный дом будет. Большая тоже. How intriguing. Ой, как-то без разницы вообще, если честно. Пусть жесткая будет. Годичное жило дракона, волосы единорога, перо феникса. Так, что на что влияет? Мощную магию, стабильную магию и широкий спектр магии. То, что широкий спектр магии мне как-то это прикало. Есть какой-то выбор? Или это так искусственно придумано все? Ну давайте, мы же как-никак за Гриффиндор. Будет Феникс. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with Активная a жизненная strong sense позиция. of Немножко не initiative. про меня, но ладно. What do you think? Будем как-то выделяться с белой палочкой. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Я думаю, в любом случае можно будет в любой момент вернуться и Now, кастомизировать. how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your То connection же самое и с seemed прической, скорее particularly всего, и с внешним powerful. видом. The right По-моему, тут wand есть will learn парикмахерская from какая-нибудь. you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, хорошо. Палочкой вопрос решили. Так, что-то походу стрим скоро у нас заканчиваться будет. А то я скоро голос вообще потеряю. Так, давайте в первый попавшийся магазинчик зайдем. Просто глянем, что это у нас такое. Бингл и Блэч. Яичек попили. А что тут никого нету? Revelio. Так. Это секретка, но с той стороны здания. Так, давайте с этим вопрос решим. Вроде бы люмос надо. Ух ты, блин. Это, возможно, далеко бежать надо. А ты мне не покажешь путь, типа, да? Ищи сам.
Блин, если самому искать, это, конечно, прикольно, но довольно сложно. Но на самом деле где-то недалеко должно быть. Где-нибудь вот здесь. Lumos. 5 сундук, которые еще мы не знаем, как открывать. Вот она, вот она, вот она. Шли. Так. Все. Эти негодяи не дают прочитать. Эх. Флейты и лютни. О, можно поиграть? Так, на магазинчике есть, ничего со мной никто особо разговаривать не хочет. Просто зашли, там воровали все, да и ушли. Так, ну что за баг? Не хочешь по лестнике спускаться? Представьте себе. Спустился. Так, ладно, давайте уже по квесту. Так, парикмахерская, магазин одежды, шапка-невидимка. Так, вот сюда мне надо 3 метлы. Я не знаю, надо ли мне туда или не надо, но почему-то значок стоит со звездой, как будто надо. Льешь что-нибудь? Нет? Дай пиво сливочное. Ладно, как-то все странно. Может быть, потом тут какой-то геймплей будет. Так, волшебная брюква. Все, ладно, давайте. Волшебная брюква ищем и идем. Так, фолианты и свитки. Нам точно туда тоже надо. Пойдемте, фолианты и свитки. An inquiring mind. А я сделал. Лишь сундук хотела открыть. Подобали, даже не показали денежку. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon.
Thomas. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, ну давайте смотреть. If you're interested, А чё так дорого-то? feel free to take a look around at the rest of my inventory. Я вообще ничего не могу. Понятное дело, то, что можно продать вещи. Как бы продавать вещи тоже такое себе. Ладно, будем фармить. Ну вот это прям бред какой-то. Взял к нему, зашел, блин. Обворовал. Ну какой-то в подвале еще. Блин, как вот эти сундуки открывать? Ну, с глазом. Так, хорошо. Посетить магазин зелья Пеппина. Revelio. Так, записка. Да, иди. Welcome to J. Pippin's Potions. Добро. Да сначала посмотреть, что тут у тебя есть. Поношенная форма для квиддича. Зельем Дж. Пеппином. Он тогда-то, тогда-то. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she did. Блин, я надеюсь, тут не все записки надо для платину найти. Какую-то часть. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell.
I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Давай. На халяву уже. Feel free to take a look at the rest of my inventory, Опять все дорого. or come back another time if you're in a rush today. Увеличивает урон, невидимка, зелье. Снижает время перезаряда. Отличные ингредиенты еще. Так, хорошо. Так, ты тут уже откуда? Я тут не было. Так, посетите магазин «Волшебная бегу». Revelio. Well, hello there. Тимати. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Я пока ничего покупать не буду, потому что не знаю, для чего это нужно. В общем, когда замки научимся вскрывать, тогда есть смысл сюда ходить. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Так, кто на этот раз? Роли.
Какой бред, если честно. Они тут оказались. Так, понятно, уклоняться надо было. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Хоть что новенькое. I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more! Expelliarmus! Look! He's faltering! Took him long enough. Defend! We need to make sure he stays that way! Так, L1 R1, ну давай. А мы такие. Мы умеем так магичить. Так от троллей. Или тролли. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. Опять же, история первой части, когда тролль вышел с туалета. Are you all right? We are, and we were glad to help. Гермиона I'd когда say типа help напал. is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me. Блин, ну кадры прикольные. Where they were. Япония вот так повтор подглядывал, прям кайфно выглядит. Officer Singer. And thank you again. Прям столько превьюшек можно было качественных сделать. И опять даже запись не включил. Геймплея отдельного без пережи. К сожалению. I will see what he wants. А как у нас это на X? За заклинание, что ли, включили? Repairer. One less thing for Officer Singer to worry about. There, good as new. Так, я хочу сюда зайти. Ой, начинает. Назад. А то нам перезагрузка будет тогда локация. Так, записка. Энгист из Уткфропта. Лоскутная шляпка. Так, на самом деле мы уже куча шмота понабрали. Может как-нибудь одеться, снарядиться, я не знаю. Коляр.
Пусть будет для разнообразия. О, спортсменами будем. Перчатки для квиддича, костюм для квиддича. О, всё. И с шляпкой вот с такой. Не, так вот лучше. Ну все, пальчики. We were just talking about you. Revelio. Ну, Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. ты посмотри на меня, какой комплект мантии, блин. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your Так, ну time. давай, то что на халяву дай. Ну, в принципе, не так дорого. Но пока у меня мало денег, будем копить. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in Вот, particular, правильно. have Пойдемте earned at пивка. least one butterbeer. Пивка выпьем. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Мантию срочно поменять. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. В чате торгов, чтобы продавать снаряжение. Зачем мне его продавать? Я что-то понять не могу. Хочу, чтобы у меня всегда было в большом количестве. Так вот. Открыто было. Можно вообще снять. Подожди, а о чем у него там на спине написано? Да, зачем нам вообще мантия? Так мы будем ходить. О. Assuming it is not too busy, you Мне might even meet нравится. Serona, the owner. She is a charming hostess. Тут фоторежима and a вроде нет, к powerful сожалению. witch. Good one to know. Очень странно.
You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your О, distraction. Виктор. Виктор. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Виктор у нас был в Кубке Огня. Сам там был. Let's go. Это какой-то другой Виктор. I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is Роквуд тоже working что-то with знакомое. Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Хозяйка, это с яйцами. I'm the honest. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Подожди, дай я здесь смотреться. Revelio. Хотя мы тут уже были, осматривались, ничего тут нет. Так, спасибо за пиво, за битву. Наверх, давай только поднимемся наверху. Наверх мы не заходили, смотрели. Revelio. Сколько тут этажей-то? И твить колотить. А, это прям выход. Еще выше туда поднимем. Так, а тут замок. Ладненько.
Уже стемнело, давайте в Хогвартс возвращайтесь. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for Вот the и я moment, we should продолжу. return to the castle. Professor Возвращайтесь. Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Так, на ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. Нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу. И третий колотить в Хогвартсе 150 страниц руководства. Жесть. Ладненько, посидели, и хватит на сегодня. В принципе, что минимум сделали, деревню сгоняли. Так, почту давайте почитаем. Кто пишет? Профессор Фиг, зайди ко мне. Я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Грингенде. Хранилище. Хорошо. Хорошо. Игра кайфная. Уже, наверное, все я сказал. Детализация на высоте. Анимация сойдет. Диалоги. Диалоги качественные. Тупых диалогов особо не увидел. Пока что нравится. Нравится, как сделана мини-карта слева вниз. Вполне удобная. Заклинаниями посмотрим, особо еще не дуэлись, особо не сражались. Ну, боевка как-никак слабенькая пока что. Ну, это пока противники легенькие, обучение как-никак. В общем, хорошо. Так, я уже все не могу говорить, у меня уже голова отваливается. Я лечиться, спать. Завтра плюс-минус в такое же время продолжим. Может быть, еще и в обед какой-нибудь стрим запущу на пару часиков. Все. Пока-пока, спасибо за просмотр, приходите еще.